En vandaag staan we op de Wereld Expo in Milaan met het thema Feeding the World. Ik ga jullie meenemen in een kijkje in deze bijzondere wereld. We staan hier bij ons buurland België en zij spelen op het thema Feeding the Planet, Energy for Life in met alternatieve oplossingen voor de Food Challenge. Zoals ik net al zei, staan we in het Belgische paviljoen. Ik sta hier samen met Federica en ik ga haar iets vragen over het systeem wat wij aan het achter zien. Federica, could you tell us what we see in the background? Yes, here we have the hydroponic system. So this system plants grow without the land, but we only need to recreate a balance between water, oxygen and nutrition. Over there you can see the aquaponic system, which is a combination between fish farming and the hydroponic system, which I explained you before. So thanks to the fish, plants can grow because fish with their excrements can feed them. So once they have fed the plants filter their water so the fish can reuse it. So this is aquaponic system. Thank you very much for this short explanation. We're going to explore the Expo in Milaan further on and hope to see some more interesting stuff. Thank you so much. Thank you. Zoals jullie zien sta ik op het paviljoen van Israël, waarin zij ons een kijkje laten nemen in de Fields of Tomorrow. Ik kan niet wachten, dus laten we snel een kijkje gaan nemen. Israël, zo'n klein land, maar zoveel kennis. Wisten jullie dat de cherrytomaat uit Israël kwam? Ik niet. Zo zijn ze al jaren bezig met het maken van water in hele droge gebieden. Dat was namelijk een probleem. Ze bedachten de irrigatiesystemen en hebben zelfs drippers. Drippers zijn gemaakt zodat iedere plant precies de hoeveelheid water krijgt die hij nodig heeft. Israël houdt zich bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld het produceren van rijst in droge gebieden. Over de hele wereld wordt hun techniek gebruikt en ik ben er ook van overtuigd dat we nog veel van hun techniek gaan leren. De Wereld Expo beschikt over meerdere districten. Eén daarvan is de Future Food District, met daarin een toekomstige supermarkt waarin we zo meteen naar binnen gaan en een klein beetje vertical farm. Hier komen we vanavond op terug, zodat we kunnen zien hoe dat er echt uitziet. Dit is het dan, de supermarkt van de toekomst, waarin de klanten volledig worden geïnformeerd over een product. Je kunt zien waar je product vandaan komt, wat de carbon footprint is, welke allergenen erin zitten en hoe voedingsrijk het product is dat jij hebt gekozen. Hoe zit het nou met de landen die veel invloed hebben op ons voedsel? Bijvoorbeeld Amerika. Laten we kijken. Amerika doet namelijk ook mee aan vertical farming. Zij doen het op een hele bijzondere manier, namelijk langs de kant van het gebouw. Ik sta hier op het Amerikaanse paviljoen samen met Alexandra en ik ga haar een paar vragen stellen over deze vertical farm techniek. Hi Alexandra, hello. Can you tell me a bit about this particular technique? Okay, so what we have here is a representation of vertical farming. It's a concept we're interested in using in the United States and everywhere where there's not a lot of space. So in cities and where we can use more than just the rooftops of buildings. We can also use the side of a building, like a parking garage where there's open spaces. Yeah. Okay. Another question. How do you water the system and give it this nutrition? Okay, so it uses an irrigation system which starts at the top and then collects on these trays at the bottom of each panel. Yeah. Drip by drip. And we use recycled plastic, which helps to keep the plant intact without falling. And then coconut fiber, which helps to absorb water and conserve soil. Alright, very interesting. Yeah, and it saves about 70% of water. Alright. So it looks very nice on the side of the building, but is it really hard to harvest it in the city? So the idea, an easy way to harvest it is that each of these panels turns and they turn both for the sun, to catch the sun and to turn away from it if they don't need a lot of sun. And then it could also turn 180 degrees so that you could take it from the inside of the building instead of having to use a ladder or a machine to get to the top. Okay, that's really handy. So my last question for you is, what do you think of this technique and how do you see it in the future?
I think it's a very interesting idea, and I think it would be really useful in the future, especially in bigger cities where there isn't always the ability to get fresh vegetables or fresh herbs because it's an urban area. And so to help people who don't have that ability would be really great. Plus, it helps to produce more oxygen and give a good aromatic smell to the area, and it's bright green. Thank you so much, Alexandra, for giving me some information. The people who will watch this video are gonna love it, so thank you very much. Thank you, Michelle. Hierachter ziet u een eerste voorbeeld van een Italiaanse vertical farming, gemaakt door het bedrijf Enea. Ook zij reduceren hun waterverbruik en doen alle groeifactoren controleren.